We have a short time this morning, Abbiamo un breve tempo questa mattina, so I want to get right to the point. quindi vado direttamente al punto. I'm going to spend the entire morning just defining one word. Spenderò l'intera mattina soltanto per definire una parola: Love. amore. If I came out in the audience Se venissi qui tra di voi with a microphone con un microfono, and asked many of you, define love, define love, define love. chiedendovi definisci l'amore. In the land of love, In una terra, nella terra dell'amore, maybe one of you could define love. forse solo uno di voi potrebbe definire cos'è l'amore. It's been 8 years since I found anyone, pastors or anyone, who can define love. È più di 8 anni che non ho trovato alcuno che possa definire cos'è l'amore. I think it's crazy. Penso che sia assurdo. How do you know if you're in love if you can't define love? Come sai se sei innamorato se non puoi definire cos'è l'amore? How do you know you're being loved if you cannot define love? Come sai se sei amato se non puoi definire cos'è l'amore? How do you know you have a loving relationship if you cannot define love? Come sai se sei in una relazione d'amore se non puoi definire cos'è l'amore? You can't. Non puoi. That's why so many people have been hurt and wounded all in the name of love. Ecco perché così molte persone sono state ferite nel nome dell'amore. So many young people led astray by the media because no one ever defined love for them. Molti giovani adulti sono portati via in qualche modo confusi dai media perché non possono definire cos'è l'amore. Right here this morning, we'd probably have 50 shades of love. Qui, questo giorno, questa mattina, avremo probabilmente 50 sfumature d'amore. How can you define love? Come puoi definire l'amore? If I brought a microphone into the audience, Se portassi un microfono in mezzo a voi, and I've done this in countries all over the world, e l'ho fatto in molti paesi, in tutto of il the mondo, first 5 answers, tra le prime 5 risposte, these would be 3 of them. sarebbero queste 3 di loro. Define love. Definisci l'amore. God. Dio. That's so bad. Ma non è così corretto. That's ridiculous. È un po' ridicolo anche. Now think it through. No, adesso pensaci. If you can't define love, that is a meaningless statement. Se non puoi definire cos'è l'amore, questa è una frase senza senso. There's at least 40 different definitions of love right here this morning. Solo qui ci saranno almeno 40 diverse definizioni d'amore. So you'd have 40 different definitions of God. Quindi avremo 40 diverse definizioni di Dio. God is love. Dio è amore. But to define love by saying God is ridiculous. Ma per definire l'amore dicendo Dio è ridicolo. Others will say, Altri direbbero, oh Josh, oh Josh, it's 1 Corinthians 13. Prima Corinzi 13. The love chapter. Il capitolo dell'amore. That's ridiculous. È ridicolo. Have you ever studied 1 Corinthians 13? Hai mai studiato Prima Corinzi 13? Probably no. Forse no. Show me one verse where love is defined. Mostrami solo un verso dove è definito l'amore. There is none. Non c'è. 1 Corinthians 13 Prima Corinzi 13 shows what love does, not what love is. mostra quello che l'amore fa, non quello che l'amore è. Then others would say, Allora altri direbbero, especially younger people, soprattutto giovani, oh Josh, oh Josh, it's a feeling. è un sentimento. That's ridiculous. È ridicolo. If love were a feeling, Se l'amore fosse un sentimento, God couldn't command it. allora Dio non potrebbe comandarlo. You can't command an emotion. Non puoi comandare un'emozione. You can't command a feeling. Non puoi comandare un sentimento. Feel good. Sentiti bene. You can't command that. Non puoi comandarlo. For God to be able to command us to love one another, Perché Dio sia capace di comandare, di amarci gli uni gli altri. love has to be a what?
L'amore deve essere cosa? Anyone? Qualcuno? Una risposta? Now, for God to be able to command it, Affinché Dio sia in grado di comandare, love has to be a what? cosa deve essere l'amore? An action Un'azione, as a result of a decision. come risultato di una decisione. For you to command someone else to do something, there has to be a decision. Se devi comandare di fare qualcosa a qualcuno, allora ci deve essere una decisione. So it can't be a feeling. Quindi non può essere un sentimento. Love can result in a feeling, Può trasformarsi in un sentimento, but it's not a feeling. ma non è un sentimento. Why is this so important? Perché è così importante? In my country, Nel mio paese, of Christian kids in the church, dei bambini che sono in chiesa, 38% say if you love someone, it makes sex right. tra i giovani che sono in chiesa, più del 38% dice: se ami qualcuno, allora puoi avere rapporti sessuali con quella persona. Va bene? And the irony is, 95% of them can't define love. E l'ironia è nel fatto che il 95% di loro non può definire cos'è l'amore. But if you have what you can't define, Ma se hai ciò che non puoi definire, then it makes sex right. allora permette che il sesso vada bene. That is truly childish thinking. Ma è un modo di pensare infantile. But even adults think that way. Ma anche molti adulti pensano alla stessa I maniera. did it because I loved him. L'ho fatto perché lo amavo. We did it because we love each other. L'abbiamo fatto perché amavamo l'un l'altro. Ci And they amavamo. can't even define love. Ma non possono neanche definire cos'è l'amore. I don't care what your culture is. That's crazy. Non mi importa qual è la tua cultura, ma mi sembra assurdo. How do you define love? Come definisci l'amore? There's only one place in the Bible where I know love is defined. C'è solo un posto nella Bibbia dove io so che l'amore è definito. It certainly is in 1 Corinthians 13. Certamente non è Prima Corinzi 13, It's Ephesians 5:28 è Efesini 5:28 and 29. e 29. Now, I'm not saying there's not another place in the Bible where love is defined. Ora non voglio dire che non c'è altro posto nella Bibbia dove è definito l'amore, But my search engine has never found it. ma il mio motore di ricerca non l'ha mai trovato. Now you're going to have to listen carefully. Ora devi ascoltare attentamente, Because in this talk, a lot that I say is probably opposite of what you've been brought up with. perché in questa conversazione molto di quello che sto dicendo forse è l'opposto di quello con cui sei stato cresciuto. It doesn't fit into your definition. Non rientra nella tua definizione. So just read it up in the top. Quindi Efesini 5:28. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. What? Cosa? I'm to love my wife? Devo amare mia moglie? Not the way I love God? Non come amo Dio? Not the way I love others? Non come amo gli altri? No. No, The way I love my own body. come amo il mio stesso corpo. Doesn't that sound like heresy? Non sembra un po' un'eresia? Chi ama sua... Go ahead, you read it. Chi ama sua moglie ama se stesso. He who loves his wife loves himself. Colui che ama sua moglie ama se stesso. I thought you weren't supposed to love yourself. Pensavo che non eri supposto, non dovevi amare te stesso. Isn't that oh, jeez, my mind went blank. I thought you were not supposed to love Narcissistic. me. Narcissistic. Narcissistic. Isn't that narcissistic? Non è narcisistico? That's the way most Christians are taught. Questo è il modo in cui molti cristiani vengono insegnati. Does this remind you of another verse of Scripture? Non ti ricorda un altro verso nelle scritture? Matthew 22. Matteo 22:36. The religious leaders I farisei, i leader religiosi, were trying to back Jesus into a corner. cercavano di mettere Gesù nell'angolo And they came on with a leading question. e si fecero avanti con una domanda. Rabbi, Rabbino,
What's the greatest commandment of all? Qual è il più grande di tutti i comandamenti? Remember how Jesus answered? Vi ricordate come rispose Gesù? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. But then Jesus turned it on them. Ma Gesù poi la rivoltò verso di loro And he asked them a leading question, or told them a leading statement. e gli disse una frase chiave. He said, the second commandment Il secondo comandamento is this. è questo: Love your neighbor ama il tuo prossimo as you love God? come ami Dio? No. No. As you love others? Come ami altri? No. No. As you love yourself. Come ami te stesso. Love your neighbor as yourself. Ama il tuo prossimo come te stesso. One of my daughters Una delle mie figlie was about 8 years old. aveva circa 8 anni She heard me speak on this. e mi ascoltò predicare su questo. Later we were driving home. Più tardi stavamo andando a casa in macchina She said, Daddy, e mi disse: papi, do you remember what Jesus said? ti ricordi quello che ha detto Gesù? I said, what? E io ho risposto: cosa? Love your neighbor as yourself. Ama il tuo prossimo come te stesso. She said, Daddy, E mi disse: papi, now this is profound. ora questo ragazzi è profondo. This is above the head of theologians. Questo va al di là della testa di un teologo. An 8-year-old girl. Una bambina di 8 anni. Daddy, Papi, if you don't love yourself, se tu non ami te stesso, your neighbor really has problems. il tuo prossimo davvero ha dei problemi. Think of that. Pensateci. This is why with my 3 daughters, Questo è perché alle mie 3 figlie I would tell them over and over again, ripetevo costantemente: don't ever, ever, ever marry a man who does not love himself. non sposare mai e poi mai un uomo che non ami se stesso. I bet you've never heard that before, have you? Forse non l'avete mai ascoltato prima, o mi sbaglio? I raised my daughters with that. Io ho cresciuto le mie figlie con questo insegnamento So I said, honey, e ho detto loro: you marry a man who does not love himself, se sposi un uomo che non ama se stesso, your marriage will be in trouble il tuo matrimonio avrà grandi problemi, because he won't know how to love you or your children. perché non sarà capace ad amare te e i tuoi figli, And there will be use and abuse. e sarà una relazione di uso e abuso. Also love his own wife as himself. Anche di amare la propria moglie come se stesso. Say, Josh, E dico: Josh, this is heresy. questa è un'eresia, It's not biblical. non è biblico. I've never been taught this, Non mi hanno mai insegnato questo, that I should love myself. che io devo amare me stesso. I'll be in a group of 5,000 young people. Ero in un gruppo di 5.000 persone. Doesn't matter what country. Se fossi in un gruppo di 5.000 persone, non importa di quale paese, And I'll say, how many of you here e se dicessi: quanti di voi qui have ever heard your pastor avete mai ascoltato il vostro pastore from the pulpit dal pulpito teach, insegnare, not about love, everybody talks about love, non sull'amore, tutti dicono qualcosa sull'amore, but teaches you should love yourself and how to do it. ma insegnare come amare te stesso. Out of 5,000 students, maybe 2 hands will go up. Forse su questi 5.000 studenti 2 soltanto alzerebbero la mano. Let me ask you all a question. Lasciate che vi chieda a voi questa domanda: How many of you here quanti di voi qui had your mom or dad hanno avuto la mamma o il papà not talk about love, non parlare d'amore, but literally define love ma letteralmente definire l'amore and how to love yourself? e come amare te stesso? Alzate la mano. No one. Nessuno. It's typical all over the world.
È così in tutto il mondo. It's incredible. È incredibile. The whole basis of marriage, La base di tutto il matrimonio, the whole basis of relationships, di ogni relazione, to love others as you love yourself. di amare gli altri come ami te stesso. And no one ever teaches about it. E nessuno insegna riguardo a questo. No wonder we have so many problems. Non mi stupisce che abbiamo così molti But problemi. Josh, you're teaching heresy. Ma Josh, tu stai insegnando un'eresia. Haven't you read in 2 Timothy Non hai letto in seconda Timoteo that in the latter days, che negli ultimi giorni, the sign of the last days, il segno degli ultimi giorni, men will become lovers of themselves? gli uomini diventeranno amanti di se stessi, egoisti. I've never heard one pastor ever preach on you need to love yourself and how to do it. Non ho mai ascoltato un pastore predicare come devi amare te stesso. I hardly know a pastor who hasn't preached on this one. Ma ho ascoltato molti pastori che hanno predicato su questo. And 99% without doing their study. E il 99% di loro senza che studiassero bene. Will be lovers of themselves. Negli ultimi giorni saranno egoisti, amanti di se stessi. Here is what people don't check out. E qui è dove le persone non cercano abbastanza. Between this in Ephesians and Matthew, Tra questo verso, Efesini e Matteo, two totally different words are used. sono usate due parole completamente differenti. In 2 Timothy, In seconda Timoteo it's philautos. è philautos. In Greek, as in other languages, In greco, come in ogni altra lingua, often two words are combined. spesso due parole ne compongono una. This is a combination of two words. Questa è la combinazione di due parole. First is philos. La prima è philos. Many people say it's one of three words for love. Questa, molte persone dicono, è una delle tre parole che definisce l'amore. And there's nothing wrong with saying that. E non c'è niente di sbagliato nel But dire I've questo. concluded that philos Ma sono giunta alla conclusione che philos is like a deep friendship, è come una profonda amicizia, a very close friendship. un'amicizia molto stretta. The word autos La parola autos means self. significa se stesso, Me, my. io, me stesso. When you put like for example, Per esempio, when they were creating the car, quando stavano inventando la macchina, creando la they had to come up with a special word to market it. dovevano trovare una parola speciale per definirla, They had to separate the car from all other means of che transportation. separasse la macchina da ogni altro mezzo di trasporto. All other means of transportation, someone else took you to your destination. In tutti gli altri mezzi di trasporto qualcun altro ti porta a destinazione. A driver, a conductor, a chauffeur. Un autista, un conduttore, uno chauffeur. They needed to market the car Ma avevano bisogno di trovare per la macchina where you take yourself to your destination. una parola che esprimesse che sei tu a portare te stesso in una destinazione. So what word did they come up with? Quindi con quale parola sono venuti fuori? Automobile. Automobile. Auto, self, Auto, io. mobile, move. Mobile, I move myself. io muovo me stesso. Now, Ora, autografo, autografo, autonomo. autonomo. When you put the two words together, Quando mettiamo insieme le due parole, philos and auto, philos e auto, it changes their meanings. cambia il loro significato. It becomes a very, very selfish attitude. E diventa un atteggiamento molto egoista. Me, my, mine. Io, me stesso, mio. My desires, not your I desires. miei desideri, non i tuoi desideri. My will, not God's will. La mia volontà, non la volontà di Dio. It can be manifested in Jude 1:18. Possiamo vederlo in Giuda 1,18, che vivranno secondo le loro empie passioni.
2 Peter 3:3. Seconda Pietro 3:3, si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi. 2 Timothy 3:2. Gli uomini saranno egoisti. Now, in Ephesians and Matthew, In Efesini e in Matteo, Jesus and Paul uses a totally different word. Gesù e l'Apostolo Paolo usano due parole completamente diverse. A word you're all familiar with. Una parola che per voi è molto familiare. You might not understand it, Potreste forse non capirla, but you're familiar with it. ma vi è familiare. Agape. Agape. Jesus said agape. Paul said agape. Gesù disse agape, l'Apostolo Paolo disse agape. Agape Agape is the attitude è l'atteggiamento of others first. verso altri prima. Not what you can get, but what you can give. Non quello che puoi ottenere, ma quello che puoi dare. Not my desires, but your desires. Non i miei desideri, ma i tuoi desideri. Not my will, but God's will. Non la mia volontà, ma la volontà di Dio. It's thinking of the other person first. È mettere l'altra persona al primo posto. Wait a minute. Aspetta un attimo. That's heresy. È un'eresia. You've just been teaching. Hai appena insegnato? No, I haven't been. No, non l'ho fatto. I've just been reading the scripture. Ho solo letto le scritture. But you've been teaching. Ma tu stai insegnando You should think of yourself first. che prima devi pensare a te stesso. Love others Ama gli altri as you love your own body. come ami il tuo stesso corpo. So you must love your own body first. Quindi devi prima sapere amare il tuo corpo. But you're saying agape is the other person. Ma ora stai dicendo che agape è verso l'altra persona. That's not what agape means in its full meaning. Questo non è quello che agape significa nel suo intero completo It's one of the most significato. beautiful words in any language. È una delle più belle parole in ogni lingua. It basically means this. E praticamente significa questo. If you do not agape yourself first, Se tu non sei in grado di agape te stesso prima, you won't have the capacity to agape someone else. non avrai la capacità di agape qualcun altro. If you don't meet your own needs first, Se prima non vai incontro ai tuoi bisogni, you won't be able to meet other people's non needs. sarai in grado di fare questo per i bisogni di altre persone. If you don't meet your own growth in Christ, Se tu non nutri la tua personale crescita in Cristo, you will not be able to help another grow in Christ. non sarai in grado di aiutare qualcun altro a crescere in Cristo. You usually can't take someone else further than what you have gone yourself. Non puoi portare qualcun altro al di là, oltre di dove sei tu. Now let me put agape into a relevant context. Ora, lasciate che io metta questa parola agape in un contesto rilevante. I've made over 18,000 airplane flights. Ho preso più di 18.000 aerei, 36,000 times getting on or off a plane. 36.000 volte andando sopra, salendo sull'aereo e scendendo. I've seen everything. Ho visto praticamente tutto. Crash landed 3 times. Crash land? Oh. Rischiava l'aereo? Yeah. Ok. Praticamente un brutto atterraggio 3 volte. Twice in foam. 2 volte? Twice in where they blow up foam, the white stuff in the 2 plane. volte quando gettano la schiuma bianca attorno all'aereo per causa di possibili incendi. But every flight I've ever made, Ma ogni volo che ho preso, I've always observed one thing. ho sempre osservato una cosa. So have you. E così è fatto che sei volato. Every country, every airline does it. E in ogni paese, ogni compagnia aerea fa la stessa cosa. Thank you for flying all'Italia. Grazie per volare con l'Italia. And I'm thinking, E penso, there was no other flight. non c'era altra scelta. And then the flight attendant says, E poi l'assistente di volo dice, if in the air we have problems with oxygen, se durante il volo abbiamo problemi con l'ossigeno, a mask will come down from above. una maschera scenderà dall'alto. And that mother is thinking, E la mamma sta pensando,
I must help my child. Devo aiutare il mio bambino. I love my child. Amo il mio bambino. I want to protect my child. Voglio proteggere il mio bambino. I've got to put the mask on my child. Devo mettere prima la maschera sul mio bambino. You never do that. Non fai mai una cosa del genere. Why? Perché? You'll probably both die. Perché probabilmente entrambi morirete. They first say, Dicono gli assistenti di put the mask on yourself first. metti la maschera su di te prima. Takes 2 seconds. Impieghi solo 2 secondi. Then put the mask on your child. Poi metti la maschera sul tuo bambino. Why? Perché? If you go to put it on your child first, Se vai prima a metterla sul tuo bambino, you agape your child before you agape yourself. tu agape il tuo bambino prima che agape te stesso. It's hard. I've seen it. They try to put a mask on a child. Hanno provato a mettere prima la maschera sul bambino. No. You have to hold it on there. Devi reggerli per fargliela mettere, indossare. And you will both pass out and die. E quindi praticamente entrambi in quei minuti morireste. So they always say you must first agape yourself. Quindi prima agape, mettete l'ossigeno su di voi, Then you're free to agape your child. e poi siete liberi di agape il vostro bambino. If you're thinking of your child first, Se pensi prima al tuo bambino, you must first think of yourself. no, devi prima pensare a te stesso. Jesus said, agape your neighbor Gesù disse, agape il tuo prossimo, as you already agape yourself. come hai già agape te stesso. Agape your wife Agape tua moglie, as you agape your own body. come agape il vostro stesso corpo. Now read it. Efesini 5:25. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Can you define love? Ora, potete definire cos'è l'amore. Let me take you to the scriptures Lasciate che vi porti nelle scritture, in the best way I know how. nel miglior modo che possa conoscere, Define love. e per definire l'amore. There's only one place in the Bible C'è solo un posto nella Bibbia. Ephesians 5:28-29 and Ephesians 6. Efesini 5, 28, 29 e Efesini 6. The model Il modello is love your wife as you love your own body. è ama tua moglie come ami il tuo stesso corpo. Agape your wife as you agape yourself. Agape tua moglie come agape te stesso. Now that's the model. Ora questo è il modello, lo standard. Now put this in that context. Ora mettiamo questo nel contesto. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per il suo corpo. For no one ever hateth his own flesh. Perché nessuno ha mai odiato il proprio corpo. But, Ma what does the but introduce? cosa introduce il ma? The opposite of hatred. L'opposto dell'odio. The model given to us in the 2 verses before. Cioè il modello che ci è stato dato nei versi precedenti. But nourishes and cherishes it. Nutrilo e curalo. The it does not refer back to his wife. Il lo non è riferito alla moglie, In the Greek it refers back to himself. ma nel greco, nell'italiano si riferisce al corpo, a se stesso. When I was teaching this to my son, Quando stavo insegnando questa cosa a mio figlio, first time was probably 9 years old. che la prima volta forse aveva 9 anni He was about 11 this time. e la seconda poi 11 anni, questa che sto And I got to this part E sono arrivata a questo punto, that to nurture, che per nutrire he says, Daddy, mi ha chiesto, papi, what does that mean? cosa significa nutrire? I said, son, E ho risposto, figlio, to nourish nutrire means to bring to maturity. significa portare a maturità. To bring to maturity. Portare a maturità. Far maturare. For example, your mother says to you, Per esempio, tua madre ti dice, when you come home from school tomorrow, quando torni da scuola domani, I want you to fertilize the flower bed.
Voglio che tu metta il fertilizzante dove sono i fiori. What is she asking you to do? Cosa ti sta realmente chiedendo di fare? To take nutrients, Di prendere elementi nutritivi, place them in the dirt around the plants, il fertilizzante mettendolo nella terra attorno ai fiori e alle piante. why? Perché? To bring them to maturity, Per farlo crescere, to blossom. per farlo fiorire. That's how it's used in the New Testament, In questo senso nutrire è come è stato usato is nel to Nuovo apply Testamento. nutrients to come to maturity. Mettere del fertilizzante per poterci portare a maturità. Daddy, Papi, what area? in quale area della vita? What area do you come to maturity? In quale area devi maturare? Jesus is my model. Gesù è il mio modello. The Word of God says, In Luca 2,52. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. here Jesus gives 4 examples to come to maturity. Qui Gesù dà 4 esempi per alimentare la maturità. First, in wisdom, mentally. Il primo in saggezza, mentalmente. Second, Il secondo in stature, physically. in statura, fisicamente. Third, in favor with God, spiritually. Il terzo nel favore di Dio, spiritualmente. And fourth, in favor with men, relationally. E il quarto nel favore con gli uomini, relazionalmente. So I said, son, Quindi ho risposto, figlio, if I love myself the way I'm supposed to, se mi amo nel modo in cui devo amarmi, by an act of my will, attraverso una decisione della mia volontà, love has to be a choice. l'amore deve essere una scelta, By an act of my will, da una decisione della mia volontà, I choose io scelgo to nurture myself to maturity. di nutrire me stesso fino a farmi maturare. Mentally, physically, Mentalmente, fisicamente, spiritually, and relationally. spiritualmente, relazionalmente. But that's only half of love. Ma questa è soltanto metà dell'amore. It says to nurture and to cherish. Infatti dice nutrire e curare, proteggere. To cherish means to care for. Proteggere significa prendersi cura di. If you cherish someone, you care for them. Se hai a cuore qualcuno, tu ti prendi cura di qualcuno. If you cherish something, you care for it. Se hai a cuore qualcosa, ti prendi cura di quella cosa. But in the context here, in Ephesians, Nel contesto di Efesini it means to care for in the sense of to protect. significa avere cura di, nel senso di proteggere. So I said, son, Quindi ho risposto, figlio mio, if I truly love myself the way I should, se realmente amo me stesso come dovrei, which becomes my basis for loving anyone else, che è la base con cui io devo amare tutti gli altri, I will nurture myself to maturity. io mi nutrirò fino a maturità, Mentally, physically, mentalmente, fisicamente, spiritually, and relationally. spiritualmente, relazionalmente. And then if I truly love myself the way I'm supposed to, E se realmente amo me stesso come devo, then I will cherish myself. allora proteggerò me stesso. I will protect myself Mi proteggerò from anyone or anything that will hinder that nurturing process. da ogni cosa e qualunque persona che possa ostacolare questo processo di maturazione. Now, son, Ora figlio, that's how I am to love your mother. in questo modo io devo As I amare love my own tua body. mamma come il mio stesso corpo. Now, son, that's a little hard to remember. Ora figlio, questo è un po' difficile da ricordare, So I said, I'm going to do the impossible. quindi io farò l'impossibile. I always say, Io dico sempre, you cannot define a major concept with less than 7 to 9 words. non è possibile definire un concetto principale con meno di 7 o 9 parole. In any language, In qualunque lingua, I am going to define the most complicated term in the universe io definirò il termine, la parola più difficile nell'universo, with 3 words con 3 parole, and not leave anything out senza lasciare niente fuori, and be totally biblical. rimanendo totalmente biblico. So I said, son, Quindi ho risposto, ho detto, figlio mio, in place of to nourish, right, to provide. invece di nutrire,
scrivi provvedere. Means to provide nutrients for growth. Provvedere i nutrimenti per la crescita. Mentally, physically, Mentalmente, fisicamente, spiritually, and relationally. spiritualmente, relazionalmente. And then, E poi, in place of cherish, right, to protect. invece di curare, scrivi proteggere. To protect from anything or anyone who will hinder that nurturing process. Proteggere da ogni cosa o da qualunque persona che sia un ostacolo per quella crescita. This is how I'm to love myself. Questo è il modo in cui io devo amare me stesso. To protect and to provide. Proteggendo e provvedendo. That's how I'm to love my neighbor. In questo modo io sono chiamato To ad amare il protect prossimo. and to provide. Proteggendo e provvedendo. This is how I'm to love my wife. Questo è il modo in cui io sono chiamato ad amare mia moglie. To protect and provide. Proteggendo e provvedendo. 3 words. 3 parole. With my 3 daughters and my son. Con le mie 3 figlie e il mio figlio. And now my 10 grandchildren. E ora con i miei 10 nipoti. Under 10. Tutti sotto i 10 anni. My kids took my talk on sex very seriously. Tutti i miei figli hanno ricevuto i miei discorsi sul sesso molto seriamente. You would think they were Italian. Voi pensate che noi siamo italiani. I owe 2 things to my children, among many things. Devo 2 cose soprattutto ai miei figli. I owe them a definition of love. Io devo loro una definizione d'amore. Then I owe them a model of that definition. E poi devo uno standard di quella definizione. They need to see that definition in my relationship with their mother and with them. Loro devono essere capaci di vedere quella definizione che io do d'amore nella relazione che ho con la loro mamma e con loro. And what that did was give my 3 daughters and my son E il risultato è che i miei figli e il mio figlio a model to evaluate all relationships. hanno ricevuto un modello, uno standard per valutare tutte le altre relazioni. Well, if you love me, you'll let me. Beh, alcuni dicono se tu mi ami mi permetti. Would that be a true act of love? Sarebbe veramente un atto d'amore? Are you really thinking about providing and protecting for me? Stai veramente pensando a provvedere e proteggere me? 99.9% no. 99.9% Then no. it's not love. Quello non è amore. We owe our children a standard to evaluate love. Noi dobbiamo ai nostri figli uno standard che permetta loro di valutare cos'è l'amore. Now, God is love. Ora, Dio è amore. But what does that really mean? Ma cosa significa realmente? Now, take the definition and put it into the phrase. Ora prendi la definizione e mettila nella frase. God is love. Dio è amore. God protects and provides. Dio protegge e provvede. That's what it means. Ecco cosa significa. He loves the church, Dio ama la Chiesa, protects and provides. protegge la Chiesa e provvede. As He loves you and me, Così come ama te e me, protect and provide. ti protegge e provvede. Most young people think the Bible is negative. Molti giovani adulti sono convinti che la Bibbia sia solo negativa, So do adults. così come molti adulti. Don't do that. Cioè, non fare questo, Thou shalt not. tu non farai, Do not do that. non fare questo, I command you. io ti comando. After I came to Christ in university, Quando sono venuto a Cristo durante il tempo dell'università, the most revolutionary thing I learned, la cosa più rivoluzionaria che ho imparato, every single commandment is positive. ogni singolo comandamento è positivo. No. No? How do you get a positive out of thou shalt not? Ora, come ricavi un positivo fuori da un negativo che dice tu non farai? Very easy.
Molto semplicemente. God is love. Dio è amore, Protect and provide. protegge e provvede. Every commandment in the scriptures Ogni comandamento nella scrittura is an expression of his very nature and character, love. è l'espressione della vera natura di Dio, di amore. So every commandment is to protect you and provide for you. Quindi ogni comandamento è per proteggerti e per provvedere per te. Let me show you Lasciate che vi mostri how one commandment in the New Testament most people think is negative come c'è un comandamento nel Nuovo Testamento che tutte le persone, la maggior parte, pensano che sia negativo, is actually positive. in realtà è positivo. 1 Corinthians 6:18. Prima Corinzi 6,18. Do not commit sexual immorality. Non commettete impurità. That's negative. Questo è un comandamento negativo. No, no, no. No, 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 non è così. No, that's positive. È positivo. Notice what else he said. For it's the one sin you commit against your body. Perché Paolo dice la fornicazione è quell'unico peccato che commetti contro il tuo corpo. Boy, to raise my children this way. Oh, sia stata una sfida crescere i miei figli Daughters, in questo son. modo. Figli e figlie. God has said, do not commit sexual immorality. Ragazzi, ragazze, Dio ci sta dicendo non commettete fornicazione. Because I love you so much. Perché io vi amo così tanto. And I want to protect you E io voglio proteggerti from the one sin that literally affects your body. da quell'unico peccato che letteralmente ha un impatto sul tuo corpo. And provide for you all that I created sex to be. E provvedere per te tutto quello per cui io ho creato il sesso. Let me show you how he protects through that. Lascia che io ti mostri come lui ti protegga attraverso questo. In 1960, Nel 1960, in my country, in quegli anni nel mio paese, probably all these stats are worse in your country. forse anche tutti questi sono anche ancora più veri nel nostro By paese. far. Ancora di più. In 1960, Negli anni 60, of all teenagers in America, tra tutti gli adolescenti americani, only 1 out of 60 was infected with a sexually transmitted disease. 1 su 60, solo 1 su 60 aveva malattie che si trasmettono sessualmente. But don't worry, Ma non preoccuparti, we have such good modern medicine. abbiamo delle buone medicine moderne. In 1970, it was 1 out of 47. Negli anni 70 1 su 47. Don't worry, Ma no, ancora non we have preoccuparti. better antibiotics. Abbiamo ancora migliori antibiotici adesso. But in 1980, 1 out of 36 teens infected. Negli anni 80 1 su 16 era But affetto. don't worry, Ma ancora non ti preoccupare. we have condoms made in China. Abbiamo profilattici che sono fatti in Cina, They only have one hole. che hanno solo un buco. But in 1990, 1 out of 26 teens. E negli anni 90 solo 1 su 26. 2000, 1 out of 12. Negli anni 2000 1 su 12. With all the modern medicine, Con tutte le medicine moderne. with all the antibiotics, vaccines, con everything. tutti i vaccini, gli antibiotici. In 2010, 1 in every 4 teens. It's worse in your country. 1 su 4 è malato per malattie che si trasmettono sessualmente. Sicuramente nel nostro paese questa percentuale aumenta. Infected with an STD. O con una malattia trasmissibile. I bet there's not one young person in your country that even knows that. Scommetto che non c'è neanche una persona nel vostro paese che sia a conoscenza di questo. Of those who've ever had sex, this is of all teenagers. Questo è tra tutti gli adolescenti, Of those who have had sex, tra quelli che hanno avuto rapporti sessuali, 50% are infected. 50% sono malati, affetti da questa malattia. I can almost guarantee Posso quasi certamente in garantire all of Italy, che in tutta l'Italia there's only a handful of young people that know what the number one sexually transmitted disease is. c'è soltanto una manciata di persone che ha conoscenza di quale sia la malattia numero 1 di queste malattie trasmettibili It's sessualmente. definitely not AIDS.
Che sicuramente non è l'AIDS. Get real. No, sicuramente... That's almost insignificant compared to others. È insignificante se le paragoni agli altri. HPV. HPV, che sarebbe... Number one sexually transmitted disease in the world. Una malattia che si trasmette sessualmente. La numero 1 nel mondo. In the last 10 years, Negli ultimi 10 anni, HPV has killed far more women than HIV and AIDS. questa malattia ha ucciso molte più donne di quanto l'abbia fatto l'AIDS. Nobody talks about it. Ma nessuno parla di questo. It's incredible. È incredibile. What they found at the University of California, Quello che hanno scoperto nell'Università della California, who has one of the best laboratories in this area, che è uno dei migliori laboratori in questo campo, that in all cases of cervical cancer in women, che in tutti i casi di tumore della cervice nelle donne, which is epidemic in every country of the world. che è epidemico in tutti i paesi del mondo, No, it's not epidemic, it's pandemic. che è pandemico in tutti i paesi del mondo, 95% of all cases, il 95% di tutti i casi they find HPV. trovano questa malattia del papilloma. In my country, Nel mio paese, in the National Institute of Health, l'Istituto Nazionale della Salute, several years ago, shocked the medical world qualche anno fa ha scioccato il mondo della medicina when they said, quando ha dichiarato cancer is a sexually transmitted virus. il tumore è una malattia che si trasmette attraverso, è un virus che si trasmette attraverso le relazioni sessuali, Cervical cancer. il tumore della cervice. In North and South America, Nella parte del nord del Sud America, and it's worse in Europe, che è ancora peggio che qui in Europa, but they did a specific study ma hanno fatto uno studio specifico of all the countries su tutti i paesi, to see what percentage of the population is infected with HPV. quale percentuale della popolazione sia affetta da HPV. Why? Perché? Because it stays hidden in the human body for 12 to 14 years. Perché rimane incubato nel nostro corpo tra i 12 e i 14 anni. But you pass it on to others 10 times faster than HIV and AIDS. Ma lo trasmetti ad altri 10 volte di più dell'AIDS. So each country wanted to know in 12 years from now, Quindi ogni paese voleva sapere tra 12 anni what medical infrastructure do we need to deal with the cancer that's going to be taking place? quali infrastrutture mediche abbiamo bisogno per affrontare questa malattia. And they released their study Quando hanno rilasciato questo studio from pubblicato Canada to Chile and Argentina. dal Canada al Cile e l'Argentina, Of all men tra tutti gli uomini, between, tra 12 and 70 years old, tra i 12 e i 7 anni, 12 years old to 70 years tra old, i 12 anni e 70 anni, 51% are infected right now with HPV. il 50% di questi sono attualmente colpiti da questa malattia. And it's worse in your country. E peggio sicuramente nel vostro paese. It's killing more women than AIDS. Sta uccidendo più donne di quanto lo faccia l'AIDS. There's absolutely no cure. Non c'è assolutamente alcuna cura. And condoms are worthless. E anche i preservativi non hanno significato, non hanno ragione, effetto. They just released 2 days ago, Solo 2 giorni fa hanno pubblicato the World Health Organization, l'Organizzazione della Salute Mondiale, one of the most staggering statistics ever. una delle più agghiaccianti statistiche che abbia mai letto. Of all men in the world, Tra tutti gli uomini nel mondo, between 15 and 50 years old, tra i 15 e i 50 anni, tra tutti questi uomini, 70% are infected with herpes.
Più del 70% sono affetti da questo. God is love. Dio è amore, Protect and provide. protegge e provvede. He says avoid sexual immorality. Per questo dice evita la fornicazione. Not because I want to take the fun out of your life, Non perché voglio toglierti il divertimento nella vita, but because I love you. ma perché ti amo. I want to protect you Voglio proteggerti and I want to provide for you. e voglio provvedere per te. I challenge you to get into the scriptures and define love. Devi andare a cercare le scritture per definire l'amore. Thank you. Grazie. God bless. Dio ti benedica.